I seek the permission of Honorable Chief Justice to speak in Kannada because it comes from heart. Sir, and particularly, sir, this is November, where we celebrate Kannada Rajyotsava. Rashtrakavi Kuvempu has said, Bharisu Kannada Dimbidibeva, O Karnataka, Hridaya Shiva. So, ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಭಾಳ ನಿಜವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. I know it is almost 7:30. We have overshot the program by 1 hour. I will not take more than 10 minutes. With this assurance, I will share my few thoughts. ನಾನು ಮೊದಲನೇದು ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ವಿಚಾರನ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮನೇಲಿ ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಬ್ರದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ, ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರದರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದ. ನನಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಲಾಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ತೀನಿ, ಲಾಯರ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಲ್ಲ. ನನಗೆ BSc ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅದೊಂದು ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಎನ್ ಆಂಬಿಷನ್, ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ BSc ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಬೇಡ ಲಾಯರ್ ಆಗ. ಸೊ ದಿನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಾವು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂದರೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತಾಗ ಜಗಳ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಈ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತಾಗ ಯಾಕೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತೀರಾ, ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನಾರು ಮಾಡಿ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಐ ಸೆಡ್, ಯು ಗಿವ್ ಮಿ ಎ ಜಸ್ಟಿಫೈಬಲ್ ರೀಸನ್ ವೈ ಐ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್. ಸೊ ಮೈ ಫಾದರ್ ಟುಕ್ ಔಟ್ ಹಿಸ್ ಒನ್ ಡೈರಿ ಅಂಡ್ ಈ ಶೋಡ್, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಅವರು, ಮೈ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಎ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಟೋಟಲಿ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಡ್ ಫಾರ್ 5 years in different jails in Karnataka. So he said, ನಾನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಬಾಂಬಿಂಗ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ 1, ಮೈಸೂರು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ. ಸೊ there was a shoot at sight against my father. Ultimately he had to surrender because my grandfather expired. ಆವಾಗ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಆ ಶೂಟ್ ಅಟ್ ಸೈಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ 12 hours ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಆದಾಗ ಈ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ ಚೆಲುವಾಂಬ ಪಾರ್ಕ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡು, ನಾನು ರಾತ್ರಿ ದಿನ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ 7 ಗಂಟೆ ನಮ್ಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ಯಾರಕ್ಕಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ತಳ್ಳಿಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ 18 ಜನ ಇರೋದಂತೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ 9 ಗಂಟೆ ತನಕ, 9-9:30 ತನಕ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಹೇಳಿದ್ರು, ದಿನ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ದಿವಸ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಒಂದು ದಿವಸ TP ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಒಂದು ದಿವಸ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, CPC, CRPC, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಬ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು 17 ಜನನೂ ಲಾಯರ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ವಾಸ್ ಅ ಆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಔಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ದೇಶದ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಬದಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಲಾಯರ್ಗಳು. ಸೊ ನೀ ಲಾಯರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಅವತ್ತು ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನೇನಾದ್ರು ಮದುವೆ ಆದರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನಗೇನಾದ್ರು ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಲಾಯರ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಲಾಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ಐ ಬಿಕೇಮ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಐ ಸೆಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಲಾಯರ್. ಆ ಲಾಯರ್ ಆದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸೆಡ್, ಲಾಯರ್ಸು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಡೈರಿನಲ್ಲಿ. ನೋಡು, ಮೊದಲನೇ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಈವನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವರ್ ಲಾಯರ್ಸ್. ದೇ ಥಿಂಕ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ಲಿ, ದೇ ಥಿಂಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಲಾಯರ್ ಆಗುವಂತ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಲಾಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್. ಸೊಸೈಟಿನ ನೀನು ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಬರೀ ಲಾಯರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಐ ಮಿಸ್ ಹಿಮ್ ಟುಡೇ, ಮೈ ಸೀನಿಯರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಸ್ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ. ಆಫರಿಂಗ್ ಮೈ tribute to him, I will proceed further.
And of course, I am forgetting one of my good friend, very excellent friend, was always with me. He was an advocate. Unfortunately, the nature was very unkind to us. He has been snatched away from us. He is Mr. N.S. Satish Chandra, advocate. His wife is here. She is a government leader, government advocate. Rashmi Patel. So, ಅವರು ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ನಾನು ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮೈ ಲವ್ ಇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಸೊ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸರ್ ಸರ್ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್, ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ನಾವು ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬರೀ ಅಡ್ಜೈನ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ. ಅಡ್ಜೈನ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚಾರ ಎಸ್ ಎಲ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಡ್ಜೈನ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳೋದು, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ತೊಗೊಳೋದು, ಮಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಬಂದು ಕೇಸ್ ನಡೆಸೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡೋರು, ಈ ಕೇಸ್ ನಡೆಸಪ್ಪ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಹೂ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಮೀ ಟು ಗೋ ಟು ದಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ full time. That is how in 1991, after 4 years practice in trial court, I completely switched over to practice in the High Court. So I miss him today very much. With this, now what Mr. Murthy had said about adjournments, the great values of Mr. Justice Deepak Verma, ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಹೇಳೋರು ಯಾವಾಗಲೂ, ನೋಡಪ್ಪ ಕೇಸ್ ನಡೆಸೋದು ಭಾಳ ಸುಲಭ. To conduct a case, it is very easy. But to take an adjournment is very difficult. In case ನಡೆಸದೆ, ಕೇಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅಡ್ಜರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಲಾಯರ್. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್ ಇದೆ, ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕೇಸ್ ಇತ್ತು. ಅವರು ಕಾಂತರಾಜ್ ಅರಸ್ ಅಂತ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಲಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್, ನಮಗೂ ಅವ್ರ ಕೇಸ್ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋರು, ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋರು. ಅವ್ರು ಬರೋದ್ರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಅಡ್ಜರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಟೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಅಡ್ಜರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಆರ್ಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಬ್ರು ಸೀನಿಯರ್ ಇದ್ರು, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ನಾಗೇಶ್ ರಾವ್. ಅವ್ರು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಅಡ್ಜರ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಕೈಲ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಫೈಲ್. ಸರ್ ಏನಾರು ಅಡ್ಜರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳೋರು. ಸರ್ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀರೋ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗೋಣ ಸರ್, ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪೆಲೇಟ್ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ KAT ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಟ್ಟು, ಅಲ್ಲೊಂದು ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಪೀಲು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿತ್ತು. ಫೈನಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ಕಾಸ್ಟು, ಆರ್ಡರ್ 17 ರೂಲ್ 1, ಅಡ್ಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಅವತ್ತು ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಡ್ಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಡ್ಜರ್ಮೆಂಟ್ ಫೈಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಭವನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆನೂ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸರ್. ಆಯ್ತು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ, ರೆಡಿ. ನೀನು ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೇಡ, ಆಚೆ ಕಡೆ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದೆ. ಅವರು ಡಯಾಸ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಐ ವಾಸ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿ ಜಡ್ಜ್, ಹೌದಾ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟರು. 4 ವಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋರು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ನನಗೂ ಒಂಚೂರು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ಇದು. ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರೆ ನೀನು ಆಮೇಲೆ ನಿಂತೋಗತ್ತೆ ನನಗೆ, ನೀನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಆಯ್ತು ಬಿಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಮದರಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನೀನ್ ಜಡ್ಜು ಅವ್ರ ಜಡ್ಜು ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಡ್ಜರ್ಮೆಂಟ್. Sharing my experience once, later on that my colleague, he was also elevated when I was in central government as an advocate. ಒಂದು ಫೈಲ್ ಕೊಟ್ಟರು, ದೊಡ್ಡ ಬಂಡ್ಲು. ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇದೆ, ಹೆಡ್ಡೇಕು. ಈ ಕೇಸ್ ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರೀಚ್ ಆದರೆ ಒಂದು ನಾಳೆಗೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೇಳೋ, ಇಲ್ಲ ನಾಳೆಗೆ ಅಡ್ಜರ್ಮೆಂಟ್. ಸರಿ, ಜಸ್ಟಿಸ್ VP ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ವಾಸ್ ದಿ ಜಡ್ಜ್. ಸೊ ಐ ವೆಂಟ್ ದೇರ್. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೀಡ್ರು ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಫೈಲ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನೋಡ್ತಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕಮ್ ಐ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫೈಲ್ ದಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಗೋ ಆನ್ ಅಂತ. ನಾನು ಆ ಫೈಲ್ ಇನ್ನೂ ತೆಗೆದು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ
ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರೆಡ್ ಮೈ ವಾಟ್ಶಿಪ್ ಮೈ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಅಕಾಮಡೇಟ್. ನೋ, ದಿಸ್ ಈಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 adjournments taken. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ. ವೈ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ, ವೈ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಓಪನಿಂಗ್, ವೈ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಅವ್ರ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಚೀಟಿಲಿ ಬರ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್, ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅವರು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಫೈಲ್ ಅದು, ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ ನೀನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಫೈಲು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಬೇಡ ಸರ್. These are all the things which we experienced at the bar. Very good old. And ಈ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ largest bar association in the Southeast Asia is Bangalore Bar Association. And largest and biggest and highest number of advocates. ಆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ನನಗೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಮೈ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಬೋತ್ ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಗೋ ಟು ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹೌ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣದು ಒಂದೇ ಒಂದು 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಥೆ ಅದು. ಶ್ರೀರಾಮ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಲಂಕೆನ ವಿನಿ ಕಿಲ್ಸ್ ರಾವಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಂಕೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಫೇರ್ವೆಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಣ್ಣ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು, ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ರಾವಣನ ಸಂಹಾರನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅತ್ತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇರೋ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾವಣಂದು ಚಿನ್ನದ ಅರಮನೆ ಇತ್ತು, ರಾವಣಂದು ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಅರಮನೆ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಬ್ಬರೇ, ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನ, ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಬೋಣ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ರಾಮ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರೀಯಸಿ. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಭೂಮಿ ಎರಡೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಿಸ್ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಬೋಸ್ ಸ್ವರ್ಗ. This is where I started my career, my profession. I crawled, I walked and walked with height, my head high. And this is the bar association which has made me today what I am. And now, responsibilities of the lawyers. Apart from all this, on the lighter side, we, when we consider ourselves as a social doctors, as a lawyer, ನೋಡಿ ತಿರುಗಾಪುನಿಗೆ ವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಸೈಡ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಯು ಸೇ ನೋ, ದಿ ಬೆಂಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್, ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನಿಬಡೀಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮರ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೈಡ್, ವೈ ಡು ಯು ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ದಿ ಬಾರ್, ದಿ ಬೆಂಚ್? If you want to complain the bench, your bar is not good. The bench is the product of the bar. So bar should be perfect. So as other speakers have said, hard work, there is no shortcut to hard work. That is why Article 51A of Constitution of India, everyone speaks about rights. Everyone speaks about Article 14, 19, 21, everything. Let us introspect ourselves. As citizens of this country, and particularly as lawyer fraternity or members of the judicial fraternity, whether we are asking ourselves that whether we are performing our fundamental duties. Article 51A, one of the clauses says that you should work for excellence. That is what it says. Article 51A(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. Here I may quote that probably ನೀವೆಲ್ಲರೂ 3 Idiots ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, सक्सेस के पीछे मत भागो, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सलेंस के पीछे भागो, सक्सेस वही आ जाएगा. You go behind excellence, you will definitely get success. And with this motto, from day one, Mr. Murthy and learned senior counsel and other speakers, Mr. Prabhuling Navadi, everyone said, that is what I was telling my colleagues also. ನೀವು ನೋಡಿ ಕಸ ಗುಡಿಸಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗುಡಿಸಿ. ಫೈಲ್ ತೆಗೆದಿಡ್ಬೇಕಾ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದಿಡಿ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ 100% it will pay you. It may not be instant result, it may not be instant coffee,
but the end result will be very good. And you can be rest assured, I am the example. You work hard, you will get result. And keep this in mind and never fight with the judges. That if at all that tendency is developed, it will not only be good to both the bar and the bench. It will not be good to the bar as well as the bench. So always try to convince the judge. But don't try to confuse the judge. So always adopt that policy. You work hard, you strive well, and definitely you will get success. And coming back to what I was saying, that if you work hard, you will get result. The work we turned out, not as a judges, even the lawyers, I can say with my head high that one of the few courts which ran throughout the pandemic period, it is Karnataka. Not only High Court, it is trial courts also. And throughout, we never closed. Our courts were never closed. And the members of the bar have cooperated excellently, and my learned senior judges like Justice Veerappa, Justice Sujata Madam, Justice Aradhe, they all know. Almost weekly, thrice we were having standard operating procedure to formulate, and with the able assistance and the guidance of His Lordship, Justice Srinivas Abhay Oak. He was always there to guide us. And every day with the members of the bar, Ranganath, Prabling Namadgi, the Bar Council Chairman, everyone was to be there. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ತೆಗಿಬೇಕು. And we have, I can say, Karnataka is number 1 disposal during pandemic period. So Tamil Nadu was there for initially for some time, later on it lagged behind. Karnataka had become number 1. So this goes to show that if you work hard, you can achieve result. So every one of you have assembled here to felicitate me, to shower your praise. I never aspired, as I said in the beginning when my father said you should become a lawyer, and I never aspired that I should become a gold medalist or rank student. I said first class is sufficient. If you put in hard work, you will definitely get it. There is no shortcut to hard work, success. Hard work is the only answer. And for that, I conclude by saying that there is one Subhashita in Sanskrit. This is what it says. Artha Purana na Guru na Bandhu. The people who wants to earn money, only money, for him there is no Guru, no Bandhu, no relative, and he doesn't care about even seniors also. Shudha Purana na Pakva na Ruchi. If you are very hungry, when you are hungry, you don't find, even if there is little less salt, you eat. Kama Purana na Lajja na Bhaya. He will not have any shame or anything. Vidya Purana na Nidra na Sukham. If you want to acquire knowledge, you should work hard, you should burn your midnight oil. So with this, I wish the learned members of the Bangalore Bar very all the best, and Bangalore Bar is considered one of the best bars in the country, and you strive to achieve excellence by giving a befitting reply and answering to the call given in Article 51AK by striving to achieve excellence in the walks of your life, especially as a lawyer. Try to wipe the tears of the litigant and ensure that Karnataka, under the able leadership of our Honorable Chief Justice, Justice Rituraj Avasthi, that it will be the first court, and remembering that I will be the competitor from Gujarat. Thank you very much. May God bless you. Thank you. Namaste. Sabhabhya Sabhapatibhyashchavo Namo Namo Namah. Sabhege Sabhapatigalige ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.